comprehensive package. Watakuwa wanafanya kazi na serikali za mikoa wakisupporti HIV prevention, care and treatment services kwa comprehensively, kwa maana ya afua zote kwenye upande wa community, lakini pia upande wa facility. Kwa hiyo ni step kubwa na niseme ni sehemu kubwa ya moja kuaminiwa, lakini pia kupata fursa ya kuendelea kuwatumikia watu ambao tunatakiwa kuwatumikia. Kwa hiyo kipekee kabisa nishukuru Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI ambao wamekuwa wakitoa ushirikiano. Hii miradi inapokuja CDC ikatakiwa kusupport serikali, lazima kuwe na mwanya wa serikali kutoa ili tutoe support. Kwa support ambazo kumekuwa zikitolewa katika level ya kitaifa, ya wizara, lakini pia level za mikoa ndio imezaa matunda ambayo tunayaona leo. Jambo la tatu na la mwisho ni ambalo kwa sehemu aliongea pia Dr. Omari wakati anaanza presentation yake. Kuna wadau, wafanyakazi wenzetu, colleagues ambao walijitoa sana kwenye shughuli hizi. Nadhani lakini kwa bahati mbaya au nadhani nzuri hatunao leo. Kwa mmoja wapo ni Dr. Fernando Morales ambaye alikuwa ni country director wa ICAP, alianzisha mradi wa Fikia. Lakini pia kwa CDC structure jinsi ilivyo, huwa tunakuwa na watu maalum wa kusimamia miradi kadhaa ambayo tunakuwa tumewapa wadau tofauti. Kwa kwetu kuna mwenzetu ambaye pia alianzisha mradi huu wa Fikia kwa upande wa CDC kwa maana ya usimamizi, anaitwa Dr. David Felix Bogi. Nadhani baadhi yetu tulikuwa tunamfahamu, alifariki mwaka 2019. Ilikuwa ni moja ya vinara wawili, huenda wapo wengi, lakini nimeona niwataje hao wakati tunahitimisha na kuikumbuka Fikia project. Tunawakumbuka pia hawa ambao walifanya mambo makubwa na walikuwa wanapionia kutoka pande zote mbili, upande wa ICAP kwenye Fikia project, lakini upande wa CDC pia. Huyo ni mwenzetu ambaye alikuwa kinara na kipaumbele kuhakikisha mradi huu umefika mpaka pale alipoweza kufikia, na baadaye tukaendelea. Lakini niseme tu pia ni declare interest kwanza, na mimi nilikuwa mfanyakazi wa zamani wa ICAP. ICAP imeanza kufadhiliwa na CDC mgeni rasmi kama miaka 15 iliyopita, wakati tunaanzisha huduma za matunzo na matibabu ya HIV miaka wa 2004 na 5. Nadhani moja ya taasisi ambazo zilipewa fedha na CDC kuisupport serikali ya Tanzania kuanzisha huduma hiyo miaka hiyo ilikuwa ni ICAP. Kwa hiyo nadhani wakati tunaanza kutoa huduma za ARV miaka 2004 2005, ICAP alianzisha hizo services kwenye mikoa kadhaa ya Tanzania, especially mikoa ya kanda ya Ziwa, nakumbuka Kagera, Kigoma na baadhi ya mikoa mingine, yakishirikiana na mashirika mengine kwa miaka kadhaa kabla hawaja transition kwenda kwa wadau wengine. Kwa kuna wadau unaona hapa chumbani ambao tulikuwa tunafanya nao kazi kipindi hiko all the way from those days to date. Nini ambacho nataka kusema ni kwamba CDC kupitia ICAP tumeweza kusupport extensively kwa sehemu kubwa, na pengine tumefikia watu wengi zaidi kupitia kwa wadau wetu including ICAP toka kipindi hicho, lakini pia tuna wadau wengine, lakini pia kupitia kwa udhibitisho na ukubali wa wenzetu wa Wizara ya Afya ili ile huduma iweze kuwafikia walengwa. Baada ya kusema hayo machache, yanaweza kuwa yamekuwa mengi, tena niwashukuru na kuwapongeza sana ICAP na kuwatakia heri kwa mradi ambao umeuanza mpya, na kwa mara ya tena niombe ushirikiano mgeni rasmi kutoka kwa Wizara ya Afya, lakini pia ofisi ya Rais TAMISEMI na viongozi wa mikoa, kamati za afya za mikoa MRMO na MARAK, ambao basically ndo hasa watekelezaji na actual beneficiaries, wafaidika halisi wa miradi hii, ili kile ambacho kinafadhiliwa na wafadhili Tanzania kama CDC kikalete maana
maana huko chini. Ili kilete maana lazima kipokelewe vema. Nawashukuru sana na asanteni sana. Omari. Okay, asante sana Dr. Oscar, mwakilishi kutoka CDC kwa hizo salamu. Naomba tu ni update kwamba tumebakiwa na activity 3 ili tu wind up. Moja ni Dr. David. Halafu baada ya hapo Dr. Neema atamkaribisha mgeni rasmi kwa ajili ya speech. Great, thank you very much. I would like to start by saying that I've been working at ICAP since 2002, and I was the initial backstop for the programming that we were doing in Tanzania since 2003. And I was the primary representative from leadership level from ICAP from around 2003 to 2012. And one of the things that I learned very quickly from my work with stakeholders in Tanzania was how important it was to work very closely with both national government and local government. And then, of course, increasingly working closely with communities. So thank you very much for inviting me to say a few words today. And I'd like to really touch on what we've learned in the last 2 years of implementing programming during a rather challenging period, and what lessons we can draw from what we've learned in the last 2 years as we move ahead towards expanding our work, working closely with the entire PEPFAR team, as well as national government and local government. Thank you. Next slide. Thank you. So throughout the pandemic, PEPFAR has found new ways to adapt its programs and leverage its platform to safeguard the gains that we've made and respond effectively to COVID-19. Some of these extraordinary efforts over the last couple of years were shadowed or foreshadowed by innovations that Fikia undertook. While community-based service provision was primarily intended to better service our beneficiaries, it also meant that they didn't have to spend very much time at facility level. This by making it possible for people to receive healthcare outside of the facilities, this was also became a cornerstone of our COVID-19 infection prevention efforts and ensured continuity of care during a time period where in-person visits were challenging or not possible. Similarly, Fikia pioneered strategies and provided resources to allow clients more control how they utilize prevention, from enabling peers to encourage each other to self-testing, to accessing condoms confidentially and without cost. These person-led approaches reduce the need for healthcare worker intervention, and during this challenging period, freed valuable human resources for health during the pandemic. While COVID-19 continues to affect PEPFAR programs during this program year and in planning for the next program year, we recognize that person-centered approaches to service delivery are more than an emergency response to COVID-19. They're a core operating principle and key to our efforts to achieve HIV epidemic control. Next slide, please. Next slide. At the core of Fikia's interventions was a drive towards equity, and equity is also a key principle of Fikia Plus. For the first 95 in the 95, 95, 95 cascade, equity means understanding where and how HIV testing strategies are needed, whether at different service points in a facility, in select community spaces, in faith communities, and as well capacitating healthcare workers and local partners to offer testing through peer referral, HIV self-testing, or optimized provider-initiated testing and counseling. It also means offering testing as part of a complete package of services to promote comprehensive follow-up for people
identified as living with HIV, and those as well who are not HIV positive, who are needed PrEP or other prevention tools. DREAMS programming, with its potential to advance gender equality, is also a powerful catalyst for equity in the provision and access to HIV services. For the second and third 95, equity means immediate linkage to ART services, individual support to address barriers, and ultimately this early support will contribute to achieving sustained viral suppression at the individual and at the population level. Increasingly, equity also means integrated services, not only for TB, HIV, and immunizations, but also for cervical cancer screening and other health services as well. Next slide. Fikia Plus is well positioned to work closely with national, local, and global partners to build interoperable health information systems to facilitate person-centered or person-centric care. As you heard from Dr. Omari, Fikia developed web-based data capture and transfer systems, which enabled community follow-up of people on ART through handheld devices, mobile clinics, and pharmacies. Our community-based work in Fikia also relied on mapping and geographic data visualization. And this information has been used to inform program planning, ensuring quality, and documenting impact assessment. These systems will be further developed in Fikia Plus to triangulate community and facility data and will incorporate recency surveillance and other sources to build a more robust public health response. Finally, community-owned programming is also a strategy and a goal of Fikia Plus. We build on strong partnerships with local and regional government authorities in the Lake Victoria regions, as well as in faith communities, business development associations, and agricultural offices. We rely on our long-standing collaborations with national and regional advocates for people living with HIV and communities impacted by HIV, including NACP, TAC-AIDS, and regional and district AIDS coordinating bodies and health management teams. Finally, we're excited to leverage this work being done to strengthen communities and monitoring to improve our services and make them more responsive to the needs and preferences of our beneficiaries throughout Mwanza. As we move forward in this first year of Fikia Plus, we're confident in our experience and our history of collaboration that we brought with us thus far and the expanded partnerships that will carry us through towards achieving epidemic control. Our overall director of ICAP, Dr. Wafa El-Sadar, who has been really one of the global leaders in the HIV response since the 1980s, has been particularly connected and impressed and desiring to inspire the ICAP program as it works in Fikia Plus. She was last here, I think it was in October or November, and I'm very happy to be representing leadership level at ICAP for the dissemination of results from Fikia and the launch of Fikia Plus. Thank you very much. Asante sana Dr. David. So bila kuchelewa, naomba nimkaribishe Dr. Neema aongee machache, halafu amkaribishe, amuintroduce mgeni rasmi na kumpa nafasi ya kuzungumza. Mkurugenzi wa Kinga, Wizara ya Afya, Dr. Beatrice,
wawakilishi kutoka CDC Tanzania, wafanyakazi wa ICAP wakiongozwa na Julie Franks, karibu Tanzania. Yeah. Ofisi ya mkoa wa Dodoma wakiwa na mwakilishi wa DC pamoja na mwakilishi wa RMO Dr. Mfaume. Inawezekana ukaja Dodoma, kitu kimekupendeza. Kamati ya kudumu ya bunge ya HIV, ya ukimwi, madawa ya kulevya pamoja na magonjwa yasiyoambukizwa kama wapo. Wawakilishi na wafanyakazi wa Wizara ya Afya NACP nikiongozwa na Dr. Prosper Njau. Waganga wakuu wa mikoa wa mkoa wa Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Simiyu, Mara, Mwanza, Kagera, Geita na Kigoma. Waratibu wa kudhibiti ukimwi, RACS, maana nyinyi ndio timu yetu ya mkoa. Wadau ambao wapo, AMREF na CSS wote. Mamlaka ya Tume ya Madawa ya Kulevya pamoja na waandishi wa habari. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimepewa jukumu moja tu la kutoa salamu za ofisi ya Rais ya TAMISEMI pamoja na kumkaribisha mgeni rasmi. Kwanza niwapongeze mradi wa Fikia kwa kuweza kukamilisha miaka 5. Huo ni umri wa mtoto. Anazaliwa miaka 5, tunasema wamama tunasemaga tumemaliza ile miaka 5 ile ya kwenda kliniki kila siku. Kwao ni umri wa mtoto. Hongereni sana. Na kazi kubwa tumeiona mmefanya. Wakati mnaanza tulikuwa tunaona jambo ambalo halitawezekana. Tulizoea wateja au wenye wahitaji wa huduma tuwaone wakija kwenye vituo vya afya. Kwa wakati mnakuja na mpango wa kusema kwamba mnataka kwenda kwenye jamii, lilikuwa ni jambo gumu kwa kufikirika, lakini kwenye utendaji mliweza. Aruka, umeweza. Hongera sana. Okay, na katika hiki naona vitu vingi vimefanyika, lakini kikubwa nisirudi kwenye presentations zilizorudi. Mradi unapokuja vile vile tunatengeneza ajira kwa Watanzania. Na ili nikiangalia katika taarifa zenu tumeweza kutengeneza ajira 7,753 kwa kipindi cha miaka 5. Hapo tunamuongelea kila mtu aliyepata ajira aliongeza kuongeza kipato. Pamoja na kwamba alifanya kazi ya kuhakikisha kwamba anatoa huduma, lakini yeye binafsi kama Mtanzania aliongeza kipato. Kwa hiyo tuwashukuru sana kwamba ajira zilitolewa, watu walifanya kazi, kazi ilionekana, lakini apart from that ni kwamba tumepata ajira. Lakini tunapoenda kukamilisha miaka hii 5 tunatuenda kupata katika mikoa, tulianza na 9, tukaja 7, sasa tunaenda kwenye mkoa mmoja. Nilikuwa naongea na Oscar. Nasema CDC tuangalie tena. Investment kubwa imefanyika kwenye hii mikoa. Watu wamepata elimu, huduma. Tunajua tuna wadau wengine, lakini tuna kama TAMISEMI tunatambua mchango wa ICAP katika kuhakikisha kwamba huduma zimetolewa. Kwa hiyo tunapoenda kwenye kuendelea kuangalia, tuone jinsi gani tutaweza kuwapa hata mkoa wa 2 na wa 3 ili huduma zinazoendelea zikaendelee kutolewa kwa ubora ambao utafuata miongozo ya utoaji wa huduma Tanzania. Kingine niwahakikishie tu katika mradi ambao mnaanza, ofisi ya Rais TAMISEMI itaendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana. Tunajua tutabaki kuwa Mwanza, lakini Mwanza itasomeka kwenye ramani tofauti. Aruka, utaweza zaidi. Mwanza itasomeka kwenye ramani tofauti na tutafanya vizuri. Kikubwa ni waombe tukaendelee kuboresha takwimu. Kuna issue nyingi sana za kwenye eneo la takwimu ambalo tunajua takwimu ndio kila kitu. Tukipata takwimu nzuri tutaweza kupanga vizuri kwa ajili ya nchi. Tunatamani tuseme tuna maambukizi, tunapofika 2030 tuseme hatuna maambukizi mapya, zile 0 zote zisome. Lakini hatuwezi tukasoma 0 kama hatuna takwimu inayotuambia tunapoendelea. Hatuhitaji tuone watu wengi wana maambukizi.
Tunahitaji wale ambao kweli wana maambukizi ndio hao tuwaone. Tusipate takwimu ambazo hazitaonyesha uhalisia. Takwimu hizi zinatufanya tufanye makadirio ya kupata dawa, ya kufanya yani kufanya kila kitu kwa hizo takwimu. Kwa hiyo niombe tunapokuwa tuna mkoa mmoja ambao ni Mwanza peke yake, tukafanye at your level best. Yaani tukaonyeshe kwamba tunaweza kuonyesha kwamba Mwanza hii ndio ikawa kioo, na sisi wengine katika mikoa mingine tukaweze kuisoma kwamba Mwanza imefanya vizuri. Na katika hizo mgeni rasmi, kikao ni cha kwako, nikukaribishe uongee na hadhara hii, na ikiwezekana wanazindua pia, wanafunga na kuzindua. Hilo ndio zuri kuliko kufunga tu mradi, tunafunga na kuzindua. Karibu sana. Asante. Rais itakaa wapi? Wawakilishi wa kamati za Bunge, ustawi wa jamii na kamati ya kudumu ya ukimwi, kifua kikuu, madawa ya kulevya na magonjwa yasiyoambukiza, naambiwa walikuwepo, sijui kama bado wapo. Mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Dodoma jiji, naye sijui kama bado yupo, lakini kama yupo protokali imezingatiwa. Mwakilishi wa OR TAMISEMI, Dr. Neema. Mwakilishi wa katibu tawala mkoa, ambaye ni mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Dr. Rashid Mfaume. Wawakilishi lakini na waganga wakuu wa mikoa mliopo hapa kutoka mikoa ya Kigoma, Pwani, Dar es Salaam, Mwanza, Kagera, Mara, Simiyu, Tanga, Geita. Waratibu wa ukimwi mikoa RACS. Wawakilishi wa US agencies CDC Tanzania walioko hapa. Implementing partners au wadau watekelezaji THPS, AMREF, MDH, Mkuta ambao ni wawakilishi wa CSOs, lakini pia tunao wawakilishi wetu wa KVP Forum, waelimisha rika, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Itifaki imezingatiwa. Ninawasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kabla sijaendelea, naomba kwanza kabisa niwapongeze ICAP na waandaaji wa kikao hiki kwa kuandaa kikao kwa kutumia lugha ya taifa ya Kiswahili. Naomba tuwapigie makofi. Manake nilipokuwa nakuja hapa na muda umeenda, nikawa nawaza sasa na kwenda kuongea Kizungu. Nikaandaa na Panado. Maana Kizungu kiongea asubuhi kabla hujachoka. Lakini nawashukuru sana. Inaonyesha ni jinsi gani ambavyo ile azma yetu ya kukuza lugha yetu ya Kiswahili sasa inapokelewa vizuri. Kwa nawashukuru sana na kuwapongeza. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuleta pamoja katika sherehe hii au hafla hii au mkutano huu mzuri kabisa. Lakini pia shukrani zangu za pekee ziende kwa ICAP kwa niaba ya uongozi wa wizara, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri ambaye ilikuwa awali ndio wawe mgeni rasmi, lakini pia mganga mkuu wa serikali, wote wamenituma. Tunawashukuru kwa kutupa heshima hii ya kuwa na nafasi ya ugeni rasmi kwenye kikao hiki.
Lakini pia tunawapongeza ICAP kwa kushirikiana na sisi Wizara ya Afya katika kufanya shughuli hii muhimu ya kuhitimisha kwa mradi wa Fikia, lakini na uzinduzi wa mradi mpya wa Fikia Plus. Aidha, napenda kuwashukuru wote mliohudhuria katika sherehe hii. Mabibi na mabwana, ningependa kuishukuru ICAP kwa kushirikiana na timu za afya za uendeshaji wa afya mikoa na wilaya kwa kuandaa mawasilisho na taarifa nzuri tulizoziona hapa za mradi wa Fikia. Kama ambavyo tumeona katika kipindi cha miaka 5 imeonyesha kwamba mikakati mipya na ubunifu mbalimbali ya kutekeleza afua za VVU katika ngazi ya jamii ili kusaidia kufikia malengo yetu ambayo sasa tunasema ni 95. Tumeona wamefanya mengi. Mabibi na mabwana, mwaka 2020 tunajua na ulimwengu ulifahamu juu ya kirusi kipya cha corona ambacho kiliathiri mifumo ya afya nchini hapa lakini na duniani kote. Fikia kama mradi wa kijamii iliweza kufanya marekebisho kama ambavyo tumesikia ya mbinu zao kwa haraka na kuelekeza fedha na rasilimali nyingine kwenye kukabiliana na janga hili la corona na kutatua changamoto katika utoaji wa huduma za afya. ICAP ilishirikiana na Wizara ya Afya kutumia mikakati ya kudhibiti na kuzuia kuenea maambukizi na kupunguza maambukizi mapya ya corona na kuendelea kutoa huduma muhimu za VVU katika ngazi ya jamii hata katika changamoto hizo. Kwa hiyo tujipongeze kwa pamoja. Mabibi na mabwana, leo tunaadhimisha mafanikio ya mradi wa Fikia na mwanzo wa huu mradi mpya tuliousikia wa miaka 5 uliotolewa kwa ICAP kupitia mpango wa dharura wa Rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi, yani PEPFAR, kupitia kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha CDC, ambayo inaahidi kupanua mafanikio yaliyopatikana kwa mradi wa Fikia na sasa tunaita Fikia Plus. Tafadhali ungana nami katika kuipongeza ICAP kwa kujitolea kwao kuendelea katika sekta ya afya kwa kuanza mradi huu mpya na kuwashukuru pia CDC kwa msaada wao endelevu kupitia mpango wa dharura wa Rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi. Nina furaha kujua kwamba serikali pamoja na ICAP tunayo fursa ya kuendeleza tuliojifunza kutoka kwenye utoaji wa huduma kwenye ngazi ya jamii mpaka kwenye vituo vya afya. Wizara ya Afya pamoja na Fikia Plus tumejitolea kwa pamoja kuboresha ufanisi wa ubora wa huduma ili kusaidia upatikanaji wa wagonjwa wa VVU, kuanzisha matibabu na ufuatiliaji wa ufanisi wa dawa za kufubaza makali ya VVU kwa Watanzania wote wanaoishi na VVU. Na hapa kwenye ubora wa huduma naomba niweke msisitizo, maana Mheshimiwa Waziri amenituma na nafikiri wote tumekuwa tukimsikia akiongea kwenye forums mbalimbali kwamba katika vipaumbele vingi ambavyo tunavyo sasa hivi na tunavifanyia kazi na tunavitekeleza katika sekta ya afya, kipaumbele namba 1 ambao mheshimiwa anakwenda kukibeba na anatoa rai kwamba wote tuungane naye ni katika swala zima la kuboresha huduma za afya. Tumewekeza sana katika infrastructure, tumewekeza kwenye majengo, tumewekeza sehemu mbalimbali, lakini bado tuko nyuma kidogo kwenye masuala ya ubora wa huduma, na ninafurahi kuona kwamba hili swala la ubora wa huduma mradi huu wa Fikia Plus umelibeba na tunakwenda nalo. Kwa hiyo niwapongeze pia kwa hilo. Wizara ya Afya iko na ninyi na itakuwa tayari kutoa mwongozo wa kiufundi, lakini vile kuendelea kutoa miongozo ya kisera, msaada na ushirikiano ili kuhakikisha mikakati yote inayotekelezwa katika mradi wa Fikia Plus inaambatana na miongozo ya kitaifa na inafaa kwa muktadha wetu, lakini pia kwenye context ya nchi. Ushirikiano huu unatupa fursa ya kihistoria ya kwenda mbele ili kufikia udhibiti wa janga hili nchini Tanzania.
Ninaamini kuwa kwa pamoja tunaweza kufikia viwango vipya katika utoaji wa huduma za VVU kwa manufaa ya Watanzania wote kuishi na afya nzuri. Naomba niseme kwamba Fikia Plus ninaamini kwamba jina litaakisi lengo letu kubwa ambalo ni kwenda kufikia wote ambao bado hatujawafikia. Kwa hiyo tukawamalize Fikia Plus ireflect kweli jina letu. Tunajua kwamba tumepiga hatua kwenye 95, lakini bado tuko nyuma kwenye 95 ya kwanza. Lakini vile vile katika hiyo 95 ya kwanza bado kuna baadhi ya makundi ambayo yako nyuma zaidi, na nafurahi kusikia kwamba pamoja na kwamba mikoa imepungua, lakini sasa tunakwenda kufanya kazi na mkoa mzima wa Mwanza, vituo vyote, jamii na facilities. Kwa hiyo mimi ni mategemeo yangu kwamba inapofika mwisho wa project hii, success story itakuwa ni kwamba tumeweza kuyafikia makundi yote ambayo bado yanabaki nyuma: watoto, vijana, rika balehe, wanaume na kadhalika. Kwa hiyo ninaamini kwamba tunaweza kufika kule ambako tumepanga kufika. Nisiseme mengi, ni kutoa tu msisitizo kuhusu masuala ya ushirikishwaji. Tushirikiane na timu za mikoa, timu za halmashauri katika kupanga, kwa sababu ubora wa huduma unaanza katika kupanga pamoja. Kwa tukapange pamoja, tukatekeleze pamoja. Transparency ndio tunachokisisitiza ili tuweze kufika pamoja na twende pamoja. Baada ya kusema hayo, mimi naomba nisiseme mengi. Najua ninasimama kati yetu sisi na kwenda kupata chochote. Kwa hiyo naomba niseme kwamba Fikia Plus project imezinduliwa rasmi, lakini pia nichukue fursa hii kufunga mkutano wetu. Asanteni sana. Asante sana ndugu mgeni rasmi, na kinachofuata hivi sasa ni utoaji wa zawadi. Karibu Haruka. Dr. Beatrice, nashukuru sana. Najua ratiba yako ni very busy, lakini nashukuru sana umekuja hapo. Okay. Na hii ni token tu za appreciation. No, asante sana. Sure. There's lots of other things. Asante sana. Okay, asante sana Haruka. Kwa mujibu wa ratiba, kinachofuata ni group photo. Halafu tutaenda kwenye lunch na mkutano utakuwa umeisha rasmi. Kwenye upande wa kwa group photo itapatikana chini kabisa pale, tukishapanda lift chini ground, ukitoka tu ndio kuna sehemu ya kupata group photo, na lunch hapo hapo arrangement zake. Kwa mliokuwa meza kuu pamoja na mgeni rasmi, lunch inapatikana na shera, kwa kuna arrangement hapo nje kwa ajili ya kusogea na shera for lunch. Others pale chini tutakutana na maelekezo ya mipango ya lunch. Asanteni sana, nawashukuru.